السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حامدا ومصليا نخص خطبة الجبان إلى خطبة هاتوني دوشيشا ورئيس المحترم كوهانتوم بروفيسور دكتور إيادينا بروفيسور دكتور ماسانودي نايتو دين سكول آف جلوبال ستيز پروفیسور دکتر حسن مقاطع استاد دانشگاه دوشیشا سپاسگزار که خصوصیت موضوع و شرایط را در نظر گرفته برای بررسی مشکلات مسلمانان در جهان و بالاخص حل معضله افغانستان در کشور خود یک کنفرانس را دایر نموده و در آن از امارت اسلامی افغانستان دعوت عمل آورده است. امید است دیگران هم از حقیقت پیروده در رابطه با حل موضوع افغانستان حقیقانه تصور و اقدام نمایند. In the name of Allah, the most merciful, the most compassionate. All praises and praise to Allah Azza wa Jalla. Peace be upon His last Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. First of all, I am grateful to the government of Japan, particularly to the President of Doshisha University, Dr. Iadena, and to Professor Dr. Masumi Nato, Director, Research Center for Peace and Development in Afghanistan, and Professor Dr. Hassan Plakata, former professor of this university, who held this conference to seek ways for the solution of problems of the Muslim of the world, especially to find solution to the Afghan issue by realizing the sensitivities of the issue and situation, and by extending invitation to the Islamic Emirate of Afghanistan to participate in this conference. I hope others may pay attention to this hard fact to take steps in this regard and have a realistic perception about the issue of Afghanistan. انگیزه ظهور تحریک طالبان و همه هویداست که بعد از قدرت طالبان توسعه ثور و تجاوز ظالمانه شوروی ملت غیوری افغان همزمان با صدور فتوای جهاد از طرف علمای جدید کشور جهت دفاع معتقدات وطن نوابیس ملی و تمامیت ارضی با استفاده از وسایل ساده و معنوی علیه قدرت امپراتوری مجهز با اسلحه و تکنولوژی مدرن جهاد را آغاز نمود. The motive behind the emergence of Taliban movements. It is well known to all that the former Soviet Union attacked Afghanistan, and the brave Afghan nation rose in defense of their beliefs, homeland, national honor, and territorial integrity against an empire which was equipped with modern weapons and technology, whereas the Afghan had only simple traditional arms at their disposal. بعد استقامت ملت قهرمان افغان جامعه جهانی و شمول کشور ژاپن مساعدت‌های همه‌جانبه را برای مردم مظلوم افغان فراهم نمودند. در نتیجه فداکاری‌های بی‌دلیل افغان‌ها و مساعدت‌های جامعه جهانی امپراتوری بلاک سوسیالیستی از هم پاشید و جهان از شر آنها نجات یافت. ملت افغان با پیروزی مجاهدین در انتظار سه هدف بزرگ بودند. اول نظام اسلامی، دوم امنیت سرتاسری، سوم بازسازی کشور. After steadfastness and resistance by the gallant Afghan people, the international community, including Japan, rendered comprehensive assistance to the Afghan oppressed people. It was the result of the selfless sacrifice of the Afghan people and the assistance of the international community as the socialist bloc's empire collapsed and the world was saved from its danger. The Afghan nation had intended to achieve three main goals following the victory of Mujahideen. Number one, establishment of Islamic regime. Number two, maintenance of countrywide security. Number three, inception or rehabilitation of the country. ولی با تعصب عده‌ای از عناصر بادران دادن به اختلاف تنظیمی در برابر هم قرار گرفتند که نتیجه آن قتل و ویرانگری پاکتکلاری و ملوک طوایفی گردید. حتی کشور را با خطر تجزیه مواجه ساختند. تمام افتخارات جهاد از دست رفت و امیدهای ملت پس ناامیدی مبدل گردید. Unfortunately, some elements flared up internal fighting by evoking factional differences. This created an era of murder, destruction, erection of arbitrary checkpoints and fed bombs facing the country with danger of
disintegration. جميع الحالة الحساس، جميع العلماء المجاهدين، طلاب مدارس ديني، بعض مسؤولية ديني وملي تحت قيادة شخصية المدبر جهادي ملا محمد عمر مجاهد كذا حمامة تحريكي عليه همچون دیوانبارها نامها آغاز نمودن که با استقبال و حمایت اکثریت قاطع ملت اهم از قماندانان جهادی روشن فکران و بعض از رهبران مخلص جهادی مواجه گردید و ملا محمد عمر مجاهد را به حیث امیرالمؤمنین افغانستان انتخاب نمودند و با نصرت خداوندی و حمایت مردم توانی اصلاحات زیادی و بدهای مردم را توزیع و رواده سازند. In all valor of jihad were those inspired to replace the initial hopes and expectation in this critical situation that a group of religious scholars, mujahideen, students of religious madrasas, after recognizing their religious and national responsibility, assembled together under the leadership of jihadic and wise personality of Mullah Muhammad Umar Mujahid to start a movement against the irresponsible activities of unscrupulous gunmen and the chaotic situation. Majority of the people, former jihadi commanders and some jihadi leaders, warm welcomed the movement. This was followed by electing Mullah Muhammad Umar as Amir al-Mu'mineen. And with the help of Almighty Allah Azza wa Jal in the support of the people, the aspiration of the people became a reality as given under. أول قائم نظام النظام الإسلامي. نمبر 2 جمعواری اسلحه. نمبر 3 تامین امنیت در بیشتر نواحی افغانستان. نمبر 4 نجات کشور از خطر تجزیه. نمبر 5 ممنوع قرار دادن کشت تجارت و قاچاق مواد مخدره. نمبر 6 مسئولیت سر و مال عزت و آبروی مردم. Achievements. Number 1, establishment of Islamic system. Number 2, collection of weapons. Number 3, maintenance of security in more than 90% of soil of Afghanistan. Number 4, rescuing the country from the danger of disintegration. Number 5, ban of public cultivation, trade, and trafficking of narcotics. Number 6, securing life, property, and honor of the people. Number 7 إعادة ومسؤولية حقوق زنها که قبلا به نام بدی قربانی جرم و جنایت اقارب خود می‌گردیدند و از حقوق میراث محروم بودند. امیرالمؤمنین آن را با فرمانهای جداگانه ممنوع قرار داد. باید متذکر شوم که امیرالمؤمنین و یک فرمان خصوصی زنان را در رابطه با بررفع دعوا از قانون مرور زمان که 36 سال بود استثنا نبودند و این امتیاز صرف برای زنان بود چون که آنها به حیث یک قشر مظلوم جامعه سالها از حقوق ایشان محروم شده بودند و کدام جهت نبود که صدایشان را بشنید. از همه مهمتر این که امارت اسلامی از اهانت کرامت زنان که قبلا به شکل معمولی ادامه داشت جلوگیری نمود. Number 7, a restoration and sensibility of the women's rights as they were being witnessed by their relatives in tackling family feuds and had been deprived of inheritance. The Amir al-Mu'mineen banned all these violations against women by issuing the explicit edict in this regard. Similarly, the Amir al-Mu'mineen, through another decree, gave women relaxation in the restriction of 36 years time frame to go to court to obtainment of their inheritance properties. This relaxation applied only to women because women as an oppressed case of the society had remained deprived of their rights for many years. There was no place of resort to address their grievances. More significant are the measures taken by the Islamic Emirate to put an end to the outrage which were perpetrated against the decency and honor of the women. Number 8 بازسازی مطابق امکانات دست داشته و معاونت محدود داخلی چنانچه آغاز کار کلیدی سرک جلال آباد کابل کابل و قندهار اسپین بولدک و غیره کارهای تعمیراتی و ترمیماتی خرابی‌های ناشی از جنگ در بیشتر از ولایات کشور به شمول مرکز جریان داشت. Number 8, rehabilitation took place in the region of the Islamic Emirate by using the limited sources of internal income. For example, work of macadamizing and carpeting of Jalalabad Kabul Road, Kabul-Kandahar Road, and Kandahar-Spinboldak Road was underway during the period. Similarly,
repairing of building and other ruins brought about by the war commence in many provinces in war and full swing. Number 9 تعليم بواسطة المشكلات الاقتصادية وعدم مساعدة هواي جامعي كهاني عن عدم محسنين يكي دستي كم 15 كيلومتر الصحراء وحدودي كهانتونها فاصلة باشتان از طرف إمارات إسلامية عشان وإقبطي كافي نشتان نبوتنا ماند كي إمارات إسلامي با مشكلات اقتصادية ودشوارها باز هم سلسلة تعليمي را يكم را متوقف نسا در وقت حاکمیت امارت اسلامی 6 پهانتون، 2 انستیتوت و 2 پداگوژی عملا فعالیت داشتند و 2 پهانتون دیگر قرار بود که در روزهای آینده نیز فعال گردد که چانسیاری نکرد. Number 9, rehabilitation of the education sector. Despite the economic problems and non-availability of assistance with our country by international community, the Islamic Emirate provided loading and boarding for all university students who are living within 15 kilometers approximately of the university premise. In addition to this, the Islamic Emirate continued to provide free education to the students, notwithstanding economic problems facing the Emirate. 6 universities, 2 general study institutes, and 2 pedagogy institutes were operational during the region of the Islamic Emirate. 2 other universities were planned to be established, but this goal could not be achieved due to the invasion. در بخش تعلیمی تخیلات تعلیمی محدود یگانه مشکلی بود که از گذشته به امارت و میراث باقی مانده بود. با اصول شرعی و عنعنات افغانی چندان سازگار نبود. امارت اسلامی می‌خواست مشکلات را تدریجاً حل نماید. چنانچه صنوفی بالای انستیتوتی که با بعض مراکز دیگر برای درس و تعلیم نرسینگ در ولایات مختلف در بخش‌های ملکی و نظامی در جاهای مخصوص عملاً فعال بودند. و هذا دکتر تحت پوشش بخش تعلیمی مؤسسه سویدن قرار داشت، اما حقایق رفاق در مطبوعات را نمیافت و قطع شرعی نقاط منفی علیه امارت اسلامی می‌پرداختند طوری که این روند اکنون نیز ادامه دارد. ما ادعا نمی‌نماییم که تسهیلات فوق‌الذکر و سطح کشور کافی بود، اما با در نظر داشتن شرایط زیرک آن زمان قابل ملاحظه میباشد. Islamic Emirate had inherited the system of co-education from the past, with neither coincident with the Sharia rules nor traditional norms. The Islamic Emirate wanted to find a solution to the problem step by step. For example, faculty of female medical students in School of Nursing and various provinces had resumed sessions. And similarly, thousands of girl students continue to get education and facility run by the education section of Swedish Committee for Afghanistan. But the above-mentioned realities could not find a way to media, which only focused on projection of negative points regarding the Islamic Emirate of Afghanistan. This base trend has been continuing until today. We do not claim that the safe facilities were sufficient for the whole country. However, they were spectacular in view of the economic constraints of that time. و تاریخ 7 ماه اکتبر سال 2001 میلادی تقریبا 11 سال قبل استعمار آمریکایی برخلاف تمام مذاق موازین بشری و اصل احترام به حاکمیت کشورها و خاطر دست یافتن به اهداف سیاسی و اقتصادی در منطقه با تمام بی‌رحمی به خاک مستقیم افغانستان حمله نمود که با تبریز و هیچ ارتباطی نداشت. لذا اشغال افغانستان توسط آمریکایی‌ها هیچ توجیه منطقی ندارد، چون که هیچ فرد افغانی در خاک دیگران در عملیات نظامی دست نداشته است و نه امارت اسلامی به کسی اجازه داده بود که خاک افغانستان را علیه کدام کشور دیگر استعمال نماید. American origins invasion of Afghanistan. Almost 11 years ago, on 7 October 2001, American colonialism callously attacked Afghanistan in violation of all human principles and in flagrant disregard to the sovereignty of countries in order to achieve her political and economical goals in the region. In fact, the invasion was not terrorism related in the context. For that matter, occupation of Afghanistan on the part of America is not justified in view of the fact that no Afghan had ever been found involved in sabotage activities abroad, nor the Emirate had allowed anyone to use the soil of Afghanistan against other countries. اینکه 11 سال از تجاوز آمریکا بر خاک افغانستان گذشت و در طول 11 سال گذشته در این کشور چه اتفاق افتاده است؟
بسیاری از حقایق و واقعیت‌هایی را که مطبوعات غربی بر آن پرده کشیده بود امروز ثابت گشته است. می‌خواهم در این باره عملی بر توسط توجه شما را به نکات ذیل مطروح بدارم. نمبر اول، اشغال یک کشور مستقل. اشغالگران امریکایی تحت شعار دموکراسی، همکاری با سازی تأمین صلح و مبارزه علیه تروریسم صرف برای اهداف استثماری و استعماری خویش تلاش ورزیدند. تأسیس پایگاه‌های نظامی و زندان‌های مخفی در کشور و امضا نمودن تعهدات تحمیلی و کنفرانس‌های جهانی امریکا همه جهت تحکیم اشغال افغانستان میباشد. Consequences of American aggressions. 11 years have elapsed since the American aggression against Afghanistan. Many horrendous events have taken place during the past 10 years, but the Western media have intentionally ignored them. However, they are hard facts of today. I want to draw your cursory glance at them as under. Number one, the occupation of sovereign country. The American occupiers have tried to achieve their exploitation and colonialism-oriented goals under the guise of slogan of democracy, cooperation, rehabilitation, maintenance of peace in war and terror. Similarly, the establishment of military bases and secret prisons in the country, the ending of imposed agreement, in convening of international conferences on the part of America, all are aims of strengthening occupation of Afghanistan. اشغالگران امریکایی متحدانشان که خود را علمبرداران صلح جهانی و حقوق بشر معرفی می‌کنند در عمل ثابت نمودند که در حقیقت ناقضین حقوق بشر هستند که جهت نیل اهداف استعماری خویش از هیچ گونه جرم و جنایتی دریغ نکنند. Number two, violation of principle of human rights. The invading Americans and their coalition, who call themselves advocates of peace and human rights at world level, prove on the ground that they themselves are the ones who violate human rights and do not hesitate or commit any crime in efforts to obtain their goals of colonialism. ترغیب اشاعه فساد و سطح کشور. امریکایی ها از یک طرف مردم افغانستان را از یک نظام مشروع اسلامی محروم کردند و از طرف دیگر نعمت صلح و ثبات و امنیت را از بین بردند که در نتیجه ملت از لحاظ مادی و معنوی خسارات سنگینی را متحمل گردید. Number three, prevalence of countrywide corruption. On the one hand, the Americans deprived the people of Afghanistan of a legitimated Islamic system. And on the other hand, they wept out the blessing of peace, stability, and security. As a result, the nation has sustained great material and spiritual losses. قتل وتخريب خانه‌ها و زراعت. امریکا و متحدانش تحت نام موجه مبارزه با تروریسم قریه‌ها، باغ‌ها و حتی شهرک‌ها را از بین بردند. همین اکنون نیز امریکایی‌ها و متحدینشان تحت توسط عملیات شبانه و بمباران کنکورانه افغان‌های بیگناه را به شهادت می‌رسانند و هزاران افغان را در زندان‌های گوانتانامو، بگرام، قندهار و در قرارگاه‌های شیندن، ننگرهار، مزار شریف، خوست و اماکن دیگر محبوس نمودند و آنان را به شکل مسلسل مورد شکنجه قرار می‌دهند که در نتیجه دهاتن شهید و صدهاتن معیوب گردیدند. حتی مرتکب به حرمت مقدسات دینی مردم و اجساد پاک شهدا گردیدند. محافل و موسیقی و سپاری را بمباردمان کردند. Number four, killing of people and destruction of tens of standing plantation fields. American and their coalition forces have destroyed villages, orchards, and even townships under the name of war and terror. Currently, the Americans and their allied forces murder innocent Afghans during their night raids and through blind bombardment in our country. They have put thousands of Afghans in detention and prisons at Guantanamo, Bagram, Kandahar, Shindan, Ningarhar, Mazar-e-Sharif, and hospices, as well as in prisons set up in other sacred places. The detainees are regularly tortured, which has resulted into a martyrdom of tens of detainees. Hundreds of them have become disabled. Even the invading troops have committed blasphemy against religious sanctity of people and discredited crops of martyrs despite bombing, wedding, and funeral ceremonies.
آغاز ملت کشی و ملت آزاری امریکا و متحده نشمار از ناکامی کردی در میدان قتال متوسل و دسیسه های مختلفی پیشرفت یکی از آنها پروسه برنامه تاسیس اربکی‌های محلی میباشد. قبلا نیز از این پروسه ناکام هنگام اشغال شوروی سابق و رژیم‌های اجیری و برای پارچه ساختن ملت متحده افغان کار گرفته شده بود که تاکنون خاطرات اربناک ملیشه‌های آن زمان در حافظه ملت حفظ باشد. Number 6. The commencement of murder and oppression of the nation. Facing failure at the field of battle, the American and their allied forces turned to concocting conspiracies, the formation of local Arabakis being one of them. The process had been tested during the occupation of former Soviet Union and the surrogate regimes in order to eliminate the fabrics of cohesion and consolidation of the Afghan coherent nation. The painful memories of relatives of that period have been haunting the Afghan even today. ششم افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر و تسلط مافیا یکی از عواقب حمله نامشروع آمریکا افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر میباشد. طبق احصایه رسمی از سوی سازمان‌های معتبر جهانی افغانستان در بخش مواد مخدر حایز مقام اول گردید و این در حالی که آمریکا مبارزه با مواد مخدر را یکی از اسباب اساسی برای حمله نامشروع خویش عنوان می‌نمود و همه شاهد هستند که امارت اسلامی تولید و تجارت مواد مخدر را می‌برد. Number 7, rise in narcotics trafficking and production and prevalence of mafia. The illegitimate aggression of America ushered in rise in narcotics production and drug trafficking. According to surveys conducted by World Credible Organization, Afghanistan tops other in terms of drug trafficking and production. This is in a time that America had initially asserted that combat against narcotics was one of the main reasons for her invasion of Afghanistan. Comparatively, the Islamic Emirate has completely banned production and trade of narcotics. هفتم آغاز و افزایش خشونت علیه زنان بعد از تجاوز آمریکا بر افغانستان وضعیت زنان افغان به عوض بهبودی مفاهمت گراییده. قرار 2014 سالانه در حدود 2300 زن در نقاط مختلف افغانستان با روش‌های مختلف دست به خودکشی می‌زنند که از آن جمله خودکشی و خصوصی و ترتیب در آن مقام اول و دوم را دارد. خشونت و تجاوز به کرامت زنان به حیث مشکلی عمده آنان در اکثر نقاط افغانستان وجود دارد. بالاخص در سالهای اخیر نوع جنایت از طرف افراد مسلح اربکی‌ها صورت می‌گیرد. Number 8, initiation and escalation of violence against women. Following the American invasion of Afghanistan, the condition of women has been deteriorated instead of expected improvement in their condition. According to reports, nearly 2,300 women resorted to committing suicides in different parts of Afghanistan by using various methods. Self-immolation and suicide are the two main culprits responsible for women death, which hold first and second position respectively. Similarly, pathetic events of outrage against decency of women are main problem now being rampant in Afghanistan. Particularly, this crime has regularly been committed by our Arbaki militaries in the recent years. مقاومت ملی و مشروع در مقابل تجاوز آمریکا اینکه آمریکا بر علیه ملت غیور افغان مرتکب یورش نامشروع گردید طبیعی بود که همه ملت در مقابلش برمیخواست چیزی که به عینی صورت گرفت. آمریکا بعد از کشورهای گیتیار قسمی در این مرکب با خود جنجال گرفتار نمود که آنها هم متاسفانه بعد از گذشت وقت درنمودند که حقیقت چیزی دیگر است. هرچند تقاضای عدل و انصاف و جهت‌نگری این بود که در همان وقت در رابطه با گرفتن چنین یک تصمیم مهم از احتیاط و بررسی همه‌جانبه این موضوع کار گرفته میشد چیزی که نشد ولیکن هنوز هم فرصت در اختیار است که به جای تلف نمودن حقوق حقیقی یک ملت آزاد و مستقل جامعه آن شود. مردم افغانستان مانند که سایر مردم جهان حق دارند که برای آزادی سرزمین و ارزش‌های دینی و ملی خود جدوجهد نمایند. اگر در رابطه با نقاط ضعف توجه صورت گیرد در پی بردن از حقیقت و واقعیت ممید واقعی خواهد گردید. National and legitimate resistance against American aggression. As American launched an legitimate aggression against the brave Afghan nation, it was natural that the nation would rise against it. The resistance took place as it was expected.
Initially, Americans entangled a number of countries of the world in this vortex, but they have now realized the reality, who unfortunately, after passage of time, sometime, to begin with sagacity and justice demanded that through investigation should have been carried out prior to taking the crucial decision of invasion. Pathetically, this did not happen. However, there is still time to restore to the Afghan their legitimate rights as independent nation instead of trampling down on their rights. Obviously, the people of Afghanistan have rights like other people of the world to wage struggle for the obtaining of independence of their country and defense of their religious and national values. The following points will further illustrate the realities. أول العالمي أسباب مقاومة الدولية تنظيم ويا حتى حكومات بل كحكومات هذا المقاومين بيشترط كل حكومة مدير ترين ومعاصي ترين أسلحة وتكنولوجيا الاختيار شكرا باشا دورة حقيقات برزان بيرسا ولكن ما بالفعل در جریان یک اهم مشاهده نمودیم که امارات اسلامی افغانستان با محدودیت‌های نظامی سیاسی و اقتصادی و غیره که بر علیه آن گردیده است توانست که موجودیت فعال خویش را در مقابل یورشگران در عرصه‌های مختلف قسمی به اثبات برساند که کسی هم توقع آن را نداشت چیزی که در ذات خویش بر ملی بودن اتحاد و مجاهدین دلالت صریح می‌کند. Number one, in this physical world, governed by cause factors, it is not possible for a single group or faction, even a government or governments, to face more than 40 countries of the world, which are equipped with modern and sophisticated weapons and technology. However, practically, we witnessed during the past decade that the Islamic Emirate of Afghanistan proved its active existence versus and invaders, despite political, economic, and military constraints. This was even beyond expectation of many analysts. Similarly, this reveals the fact that the current resistance is a national resistance being led by the Mujahideen. دو اداره کابل که از حق و پشتیبانی آمریکا و پیمان ناتو برخوردار است ولیکن از پشتیبانی ملت برخوردار نیست نتوانست از یک حکومت ملی و مستحکم را به میان بیاورد و برعکس امارت اسلامی در طی این دهه با وجود محدودیت‌های گوناگون در عرصه‌های مقاومت ضد اشغال توانسته است که به اساس پشتیبانی ملت خویش دستاوردهای مهمی را داشته باشد. دشمن برای ایجاد فاصله بین امارت اسلامی و ملت از هر نیرنگ استفاده نموده است و ویژه در بخش فرهنگی که لحظه به لحظه تبلیغات زهراگین و بی‌اساس را مرتکب گردیده و می‌گردد ولیکن باز هم خوشبختانه به هدف خویش نائل نگردیده است. Number two, the Kabul administration certainly has support of America and NATO, but it does not enjoy the support of the nation. Therefore, it has not been able to establish a national and strong government. Contrarily, the Islamic Emirate was able to gain achievements in the field of resistance against the occupation due to the active support of the nation despite adverse constraints. The enemy used every tactic to create rifts between the nation and the Islamic Emirate, particularly in the section of mass media, and resorted to dissemination of poisonous propaganda, but fortunately failed to achieve their goal, since the nation has full realization and correct awareness as regards the Islamic Emirate and behold the realities themselves. So they have reached to a rational conclusion to extend their hands of support to their sincere representative. چونکه ملت در رابطه با امارت اسلامی درک و فهم صحیح و سالم دارد واقعیت‌ها و حقایق را مشاهده می‌نماید و بالاخره به نتیجه رسیده است که باید با نمایندگان راستین و مخلص خویش دست همکاری را دراز نماید. واضح است که ملت غیور افغان در طول تاریخ گاهی همسر ذلت را به هیچ قدرت متجاوز خم ننموده است. در این دهه هم ملت از حق و حقایق پی برده و در ضرورت‌ها و احتیاجات اعاشه و الباطه مجاهدین از دین کوشیده است و به گذشت هر لحظه ارتباط مردم با مجاهدین از قوت و استحکام جدید برخوردار می‌گردد. It is clear that the brave Afghan nation has never bowed down head of subjugation to any invader throughout the history.
During the past decade, the nation rise to the occasion once more to help Mujahideen in terms of food and clothing by knowing the legitimate cause of the Mujahideen. This bond between Mujahideen and people continue to become growingly strong with the passage of time. ما باید ایرانی کامل گفتم میتوانیم که مجاهدین در 80% سرزمین کشور حضور فعال دارند. حتی در دوایر اداره کابل و در بخش‌های مهم و اساسی آن مجاهدین مصروف فعالیت‌های جهادی خویش هستند. وقتا فوقتا در قطاعات نظامی اداره کابل عملیات کوبنده را براه می‌اندازد و در صفوف عضوی ملی و در بخش‌های امنیتی آنها نیز از حضور فعال برخوردار هستند. در این اواخر عملیات موفقانه دست جمعی مجاهدین در نقاط مهم و حساسی شهرهای مهم کشور نشان دهنده ارتباط عمیق ملت با مجاهدین میباشد، چون که این چنین عملیات راهی امکان ندارد که به تنهایی و بغیر از همکاری ملت و کارکنان ادارات مذکور صورت بگیرد. Number 3, we can say with full confidence that the Mujahideen have active presence in 80% of the soil of the country, even in the department of the so-called Kabul administration, including some essential sectors. Mujahideen carry out their jihadic activities. They launch crushing operation within military contingents of the Kabul administration time and again. Not only that they have penetrated into the ranks and files of the National Army and have active presence in the security department. The recent sexual attacks of Mujahideen and various important and sensitive parts of main cities of the country signify the fact that a deep bond is existing between the nation and the Mujahideen, because those huge operations are not just feasible to be carried out single-handedly without cooperation of the nation and personnel of the government department. بارها از ارگانهای مطبوعاتی دشمن شنیده شده که در مقابل اشغالگران سیر در حدود 30,000 مجاهدین مصروفی جهادی باشد و بس. اگر حقیقت همین طور باشد، پس از همین ارگانها شنیده می شود که آنها علی‌الاقل هر روز 10 و یا 20 مجاهد را یا میکشند و یا زندانی مینمایند و اساس فرمولای خود آنها باید در جریان این 11 سال شمار محدودی از مجاهدین میماند، ولیکن بالعکس مجاهدین نسبت به سالهای اول و دوم و سوم ده‌ها مرتبه زیادتر و قوی‌تر شده است که این خودش دلالت بر مورد بودن جهاد مینماید. Number 4, according to media reports of the enemy, there are only 30,000 freedom fighters waging jihad against the invaders. If we accept this claim as a fact and then consider the reports speaking of killing 10 up to 20 freedom fighters every day, thereby al-Mujahideen are freedom fighters should have been killed by now, except a few of them. However, the reality is contrary of their claims. The number of Mujahideen have increased more than 10 times in comparison with their number in the first, second, and third years of the resistance. This indicates that jihad has evolved into a national resistance institution against the aggressors. موقف إمارة إسلامية أفغانستان در مورد مصالحة. Stance of the Islamic Emirate regarding reconciliation. با تاریخ 3 جنوری سال جاری امارت اسلامی توسط اعلامیه جداگانه اعلام نمود که برای رسیدن به حل صلح‌آمیز منظره افغانستان و ابهام تخفیف آمریکا آماده است تا دفتری سیاسی را در خارج باز نماید و اعلام داشت که آمریکا و متحدینشان نمیتوانند مسئله افغانستان را از طریق استعمال قوا حل نمایند و یا ملت مسلمان افغان را تابع کنند. قبلا امارت اسلامی توسط نماینده خاص خویش با نمایندگان آمریکا به تفاهم رسیده بود که جانب آمریکا باید اقدامات چندی را جهت زمینه سازی فضای اعتماد به انجام برساند، اما متاسفانه با وجود گذشت چند ماه از صدور اعلامیه امارت اسلامی آمریکا اقدامات اعتماد سازی را عملی نکرد و در عین زمان پروسه مصالحه را نامکمل گذاشت و به اصطلاح پیمان استراتژیک را با اداره کابل امضا نمود که خود اقدام خلاف فضای اعتماد سازی و روند مصالحه میباشد. On January 3, 2012, the Islamic Emirate of Afghanistan announced in an explicit statement that we are ready to open a political office abroad in order to reach a peaceful solution of the Afghan issue and understanding with USA.
It was reiterated that neither America nor its allies will ever solve the Afghan issue through the use of force or surrogate Afghan Muslim people. Prior to that, special envoy of the Islamic Emirate had reached understanding with MOA of the USA that the American side would implement of a few confidence-building measures in order to bring about a conducive atmosphere of confidence. But despite passage of several months following the issuance of the statement by the Islamic Emirate of Afghanistan, the American side not only did not implement the CBMS, but inked the so-called strategic agreement with the Kabul administration, leaving the reconciliation process unfinished. This posturing by the USA is in its own right contrary to CBMS and the reconciliation process. امارات اسلامی مکرراً واضح نموده که مسئله افغانستان دارای دو بعد خارجی و داخلی میباشد. بعد خارجی آن که باید اولا محل آن پرداخته شود مربوط به آمریکا و امارات اسلامی میباشد و بعد داخلی به خود افغانها ارتباط دارد تا بتواند توسط افهام و تفهیم خودگذری برداشت یکدیگر و مکانیزم قابل قبول برای تأسیس یک حکومت اسلامی در کشور زمینه سازی نماید. زعیم امارات اسلامی افغانستان محترم مولانا محمد مجاهد در پیام سال گذشته سعی دفاعی فیتر می‌فرماید پالیسی ما این است که افغانستان در آینده دارای نظامی واقعا اسلامی و برای همه ساکنان کشور قابل اعتماد باشد. همه اقوام و ملت‌های کشور در آن جای داشته باشند و کار به اهل آن سپرده شود. با کشورهای جهان و منطقه روابطی متکی به احترام متقابل و استوار به موقف منافع اسلامی و ملی داشته باشد و همه توجه آن بر این باشد که خسارات مادی و معنوی ناشی از جنگ بیشتر از 30 سال گذشته کشور را جبران کند. The Islamic Emirate has repeatedly said that the Afghan issue is two-dimensional with internal and external dimensions. The external dimension, which should be dealt with initially, concern America. In the Islamic Emirate, well, the internal dimension of the issue is Afghan related. It is the Afghan who have to pave way for establishment of an Islamic government in the country, through working out an acceptable mechanism reached as a result of understanding, display of selflessness and tolerance to the leader of the Islamic Emirate of Afghanistan, Mohammad has elucidated this point in his last year's message of Eid al-Fitr as following. Our manifesto is that Afghanistan should have a real Islamic regime, acceptable to all people of the country. All ethnicity will have participation in the regime, and portfolios will be dispensed on the basis of merit. Will maintain good relation with regional and world countries on the basis of mutual respect, Islamic and national interests. Such dispensation will entirely focus on conduits of recover and spiritual and material losses that have been caused by 3 decades long war. برخلاف تبلیغات دشمنان، امارت اسلامی در ارتباط با قدرت و سلطه هیچ گاه پالیسی انحصار طلبانه ندارد. افغانستان مثل که خانه همه افغانها، همچنان همه افغانها در حفظ و آباد نموده حق ادای مسئولیت دارند. تغییر آینده نباید مانند آنچه که بعد از شکست کمونیسم با وقوع پیوست و باعث چپاولی دارایی کشور و تخریب همه‌جانبه ادارات دولتی گردید باشد. کادرهای مسلکی کشور و تجار ملی بدون هیچ نوع تبعیض برای خدمت دین و وطن تشویق بیشتر کردند. Contrary to the propaganda launched by the enemies, the policy of the Islamic Emirate is not aimed at monopolizing power, since Afghanistan is the joint homeland of all Afghans. Therefore, all Afghans have the rights to perform their responsibility in the way of protection and running of the country. The future transformation and developments would not resemble the development of following the course of communism, when everything of the country was plundered and the state apparatus damaged entirely. Professional cadre and national businessmen will be
further encouraged without any discrimination to serve their religion and country. ركن من إمارات الإسلامية أفغانستان بحل صلحانية مسألة أفغانستان متعهدة ولأمريكا صادقنا على ملكنا وتنهض على تداوم إشغال أفغانستان وبرهان جويي بتوسط بشوى وتحت عنوان قيمان استراتيجي مدني أفغانستان را از آزادی واقعی محروم بسازد إن خود بایید آن است که أمریکا برهانه در راه حل مسأله موانع جدید را به میان آورد. It is to be said that Islamic Emirate is still committed to the peaceful solution of the imbroglio of Afghanistan. But if America did not show honesty in its dealing and continues to resort the pretext in order to prolong its occupation or deprive the people of Afghanistan of a real independence under the name of strategic agreement, it will clearly indicate that America intentionally wants to create new hurdles in the way of solution of the issue. البته امارات اسلامی به اساس پالیسی خویش آماده است با شمول امریکا و همه کشورهای جهان اطمینان دهد که از خاک افغانستان به هیچ کشوری ضرر نمیرسد و در این مورد آماده ایم با همه اطراف قضیه به یک مکانیزم قابل قبول گرفتیم طوری که در اعلامیه تاریخی 19/5/2012 که قبل از انعقاد کنفرانس شیکاگو صادر شده است آماده است. امارات اسلامی بار دیگر اعلام می‌دارد که اجنده‌ای ضرر رساندن به دیگران را ندارد و نه به کسی اجازه می‌دهد که از خاک افغانستان به کشور دیگری ضرر رساند. لذا به شمول امریکا هیچ کشور متجاوز را مجوزی نیست که به بهانه امنیت خویش به اشغال افغانستان ادامه دهد. The Islamic Emirate, on the basis of its policy, is ready to give assurance to all countries of the world, including America, that no harm will be done to any country from the soil of Afghanistan. In this regard, we are ready to reach an acceptable mechanism in this regard with all remaining parties of the issue. This point has been referred to in a statement of the Islamic Emirate which was issued on 19/5/2012, day before the opening of NATO summit in Chicago. It says, the Islamic Emirate once again declared that it holds no agenda of harming anyone, nor will it let anyone harm other countries from the soil of Afghanistan. Hence, there is no reason for the occupying countries, including America, to continue the occupation of Afghanistan under the pretext of safeguarding its own security. Request of the Islamic Emirate from the nation and countries of the world. فعلا تحت نام جنگ با تروریسم جنگی ظالمانه در افغانستان علیه ملت ما جریان دارد. روزانه اطفال، زنان، پیرمردان و جوانان ما قربانی بمباردمان کفرانه امریکا می‌گردد. متأسفانه مطبوعات بعضی کشورهای غرب عملاً مردم این کشورها را از واقعیت‌های عینی و زمینی در افغانستان غافل نگه می‌دارند و به این ملت‌های خویش تحت نام تروریسم خوفی بی‌اساس را پخش می‌کند تا همت آنها را از جنگ افغانستان کسب نماید. لذا ما از مطبوعات کشورهای مذکور تقاضا داریم که اول در بازی استعمارگرانه اکنومی که در افغانستان تحت نام تروریسم جریان دارد شریک نشوند و از مردم این کشورها نیز تقاضای ما این است که ارباب اقتدار خویش را مجبور سازند تا از این جنگ ظالمانه دست بکشند و دیده خویش را به جای کشتار اطفال و زنان افغانستان برای بهبودی زندگی مردم خویش به مصرف برسانند طوری که ملت فرانسه با استعمال حق رایدهی در مورد خروج اساطیر خویش از افغانستان اقدامی قابل ستایش و منطقی را اعلام نمود. A brutal war was being continuing against our nation, ostensibly under the name of war and terror. Every day, our children, women, old men, and youth fall prey to the blatant bombardment of America. Unfortunately, some media outlets of Western countries are trying to keep people ignorant in their respective countries as regard the ground realities in Afghanistan. They spread baseless horror among people in the name of terrorism, so the people will have to continue their support in favor of the war of Afghanistan. Therefore, we call on the media outlets of the said countries to, number one, do not participate in the current colonialist game which is continuing in Afghanistan under the name of war and terror, and put pressure on your rulers to put an end to the brutal war.
spend budget for the uplifts of the life of their people by following the footsteps of the French people who took laudable and rational initiative as regards the withdrawal of their troops from Afghanistan through the use of bullet boxes. Number 2, وجود إمارة إسلامية واقعية إن كان ناپذیر باشد یا نه اینکه آنی باید از این واقعیت را بپذیرد و دیگران برای خوشنودی چند تن و دیدگاه‌های تنگ خویش مبتنی بر تعصب بی‌اساس و واقعیت‌های زمینی افغانستان را دیگر نگیرند. Number 2, existence of the Islamic Emirate is undeniable ground reality. The international community should acknowledge this reality and should not ignore other ground realities existing in Afghanistan just to please a few elements and to satiate their oppositions in perennial based on baseless basis. Number 3, باید به ادامه اتهامات تروریسم علیه مجاهدین پیام داده شود زیرا که در حقیقت امارت اسلامی با تروریسم نه ربطی دارد و نه پالیسی مداخله در امور داخلی کشورها را تعقیب می‌کند. Number 3, put an end to the unfounded allegation against the Islamic Emirate. In fact, the Islamic Emirate has no nexus with terrorism nor follow a policy of interfering in the internal affairs of country. امارت اسلامی سلطاندار متخیل مکاتب دکتران و بسران و عمل ناهنجار مسئول کردن شاگردان را جدا تحقیق می‌نماید. ما مردم جهان بالاخص وسایل جمعی تقاضا داریم که دیگر امارت اسلامی را قربانی تبلیغاتی بی‌اساس پالیسی دولتی کشورهای تجاوزگر در افغانستان نسازد. Number 4, the Islamic Emirate condemns the abhorrent action of destroying and burning boys and girls' schools, particularly poisoning of students. We call on all people of the world, particularly the media outlets, not to make scapegoat of Islamic Emirate through baseless propaganda for the sake of furtherance of the official policy of the invading countries. Number 5, بدون تطبیق عدالت به حق و حقیقت رسیدن ناممکن است. ما از ملل جهان تقاضا داریم که باید صدای امارت اسلامی به سطح جهان شنیده شود. فرصت اظهار نمودن نظر برایش میسر شود تا بتواند در رابطه با حقایق و واقعیت‌ها نظر خویش را از نزدیک به جهانیان برساند. قسمی که فعلا در اینجا برای ما فرصت داده شده است. باید همواره یک طرفه قضاوت صورت نگیرد، چون قضاوت یک طرفه مسائل را حل نمی‌کند بلکه همیشه باعث ظلم و تداوم جنگ می‌شود. Number 5, one could not reach truth and reality without justice. We request all nations and countries to hear the voice of Islamic Emirate at world level, provided an opportunity to express its views so that it could convey them to the public of the world from there regarding the existing realities and facts about Afghanistan, like the one that we were provided here to express our views. One-sided judgment against the Islamic Emirate should cease to continue because one-sided partial judgment could not solve issue but has been cause of atrocities and continuation of the war. Number 6, مسئله تلفات ملکی که یکی از مهمترین مسائل بشری باشد باید در رابطه کاملا بی‌طرفانه و فرضی صورت بگیرد. متاسفانه که مؤسسات حقوق بشر غیر مسئولانه امارت اسلامی را در بخش تلفات ملکی صحیح می‌دانند و حالا اینکه عامل اساسی تلفات ملکی خود امریکا میباشد که آمدن و عملا مرتکب آن می‌گردد. امارت اسلامی مکرراً در این رابطه پیشنهادی را نموده بود که یک هیئت سه‌جانبه متشکل از امارت اسلامی، ناتو و بین‌المللی تعیین شود تا در رابطه تلفات ملکی منصفانه و حقیقانه بررسی صورت بگیرد، چیزی که باعث کاهش تلفات ملکی بگردد. ولیکن برعکس امریکا آن را صریحاً رد نمود و مؤسسات حقوقی بشر بر این معارض لبیک نگفتند. از همین جا بهتر معلوم می‌شود که کیها در رابطه با جلوگیری از تلفات ملکی بیشتر احساس مسئولیت می‌نمایند. این است که باز هم ما همان پیشنهاد را تکرار می‌نماییم، امید است از راه استقبال صورت بگیرد. Number 6, the civilian casualties are one of the main humanitarian issues. A complete impartial investigation should be carried out in this regard. It is pathetic that human rights organizations accuse only Islamic Emirate of being involved in civilian casualties, whereas
Contrarily, American as a main factor of the civilian casualties, intentionally and practically perpetrated such casualties. We have frequently proposed that a tripartite team should be constituted, comprising Islamic Emirate, NATO, and the international community to investigate the incident, but American refused the idea forthwith. Even the human rights organization did not show approval for the suggestion. Based on this, it is easy to determine who feels more responsibility as regards the civilian casualties. We repeat our proposal and hope the concerned parties may welcome it. ما الحمد لله کشورها و افراد منصف تقاضا داریم که در راستای استقلال و آزادی افغانستان از ملت افغان پشتیبانی سیاسی و اخلاقی را برای نمایند. در حقیقت ملت هاست که حکومتها را به میان میآورد، لذا حکومت‌های جهان باید به اراده ملت‌های خویش تسلیم شده و به اساس خواسته‌های آنان در مورد جنگ افغانستان تصمیم گیری نمایند. Number 7, we urge all nations, countries, and individuals who have free conscience not to spare their political and moral support for the Afghan nation and for and moral support for the Afghan nation in its struggle for independence of Afghanistan. In fact, it is the nation that brings about government. Therefore, government should submit to the will of nation and seek decision about the war of Afghanistan as per the aspiration of their peoples. در اخیر یک بار دیگر ما از کشور ژاپن خصوصا از پهلوی دوشیشا و آقایان پروفسور دکتر ایدیادا، پروفسور دکتر باسانوری و پروفسور دکتر حسن نوکاتا اظهار تشکر می‌نماییم که برای محافظت و مساعدت تا نظرات خویش را از این فورم با شما و جهانیان شریک سازیم. To the end, we are thankful to the government of Japan, particularly Mr. Masuri Netu, who provided us this opportunity to share with you our views and with the world through this form. Thank you.